Komt Asia Bibi na haar vrijlating naar Nederland? Dit is Uitgelicht. Asia Bibi is uit de gevangenis. Straks een interview met haar advocaat Saif-ul Malook over haar situatie. Maar eerst naar de actualiteit. Aan de telefoon hebben we Jan Dirk van Nifterik, directeur van Stichting Hulpvervolgde Christenen, die nauw betrokken is bij de zaak van Asia Bibi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteravond kwam dat bericht binnen dat Asia de gevangenis mocht verlaten. Wat is daaraan vooraf gegaan? Nou, wat wij hebben gehoord is dat de opdracht om Asia Bibi vrij te laten is gearriveerd bij de gevangenis en dat die opdracht vervolgens ook is uitgevoerd. Wat er daarna vervolgens is gebeurd is dan ook weer de grote vraag. Ja, want er gingen geruchten dat ze daarna op het vliegtuig is gestapt. Enig idee of dat inderdaad klopt? Nou, daar zijn wel bronnen die dat bevestigen, maar of dat het een interne vlucht is geweest of naar Europa of dat überhaupt dat vliegtuig wel gegaan is, dat kunnen wij op hoger niveau niet bevestigd krijgen. Dus waar Asia Bibi op dit moment is, ligt nog in het midden. Maar ze is in ieder geval uit de gevangenis? Dat is aan alle kanten bevestigd. Ja. Welke rol heeft jullie stichting gespeeld in haar vrijlating? Nou, onze rol is eigenlijk via de advocaat en hij heeft, denk ik, door zijn persconferentie te geven afgelopen maandag een duidelijk statement gemaakt dat volgens de wetten in Pakistan Asia Bibi niet in de gevangenis gehouden kan worden en dat het haar ook niet verboden kan worden om het land uit te gaan. En zijn inspanningen, zowel afgelopen jaren bij het voorbereiden van de rechtszaak als bij de rechtszaak zelf en ook nu weer hebben denk ik wel geholpen bij haar vrijlating. Ja, we hadden het er net al even over, die berichten over dat ze onderweg zou zijn naar Europa, dat ze mogelijk zelfs naar Nederland zou komen. Is daar inderdaad de mogelijkheid toe dat zij in Nederland politiek asiel krijgt? Nou, het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij daar op dit moment niet bij betrokken is. Dus ik acht de kans dat zij naar Nederland komt niet heel groot. Aan de andere kant, zij is in de handen van veiligheidsdiensten op een hoog niveau en niemand zal de exacte toedracht van wat er op dit moment gebeurt nu verklappen. Gewoon om veiligheidsredenen zullen ze dat denk ik pas melden op het moment als zij in veiligheid is. Dus ik kan daar niet heel veel zinnigs over zeggen of zij wel of niet naar Nederland komt of een ander Europees land of daarbuiten. Ja, de advocaat van haar heeft wel vandaag politiek asiel gekregen. Wat hem is aangeboden is een programma in Shelter City. Dus dat is een tijdelijke opvang. En wij zijn op dit moment in overleg met de veiligheidsdiensten of dat we daarvan gebruik gaan maken. Dat is nog niet bekend? Dat is op dit moment nog niet bekend. Nee. Vorige week vrijdag sloot de Pakistanse overheid een deal met de radicale moslimpartij naar aanleiding van alle protesten dat Asia Bibi het land niet zou verlaten. Wat zijn de gevolgen nu dat toch niet lijkt te kloppen en zij toch het land wellicht gaat verlaten? De advocaat heeft inderdaad afgelopen maandag in de persconferentie verteld dat het een wassen neus is, dat die overeenkomst juridisch helemaal niet kan. En nu dat het ook blijkt dat zij uitvoering geven aan de opdracht om Asia Bibi vrij te laten, breken de rellen in het land weer los. En we horen wel verontrustende berichten, ook weer vanuit Pakistan, dat er opstanden dreigen. Dus de vraag is even in hoeverre dat uit de hand gaat lopen. Ja, betekent dat ook meer gevaar voor andere christenen in Pakistan? Is daar iets over bekend? Ja, sinds de uitspraak op 31 oktober is daar voortdurend sprake van dat christenen hun instellingen en scholen sluiten en dat ze zich verschuilen in hun huizen. En dat is ook nu niet anders. Men probeert bewust van de straat af te blijven en onopvallend te zijn. En zij lopen wel degelijk gevaar. Ja. Op het moment van uitzenden organiseren jullie als stichting HVC een gebeds- en informatiedienst over Asia Bibi en over Pakistan. Is door het nieuws van deze vrijlating het karakter veranderd van de bijeenkomst? Nou, in de eerste instantie was deze dienst georganiseerd na de vrijspraak van Asia Bibi als dankdienst. Toen kwam de overeenkomst tussen de Pakistanse overheid en de TRP. Toen hebben we gezegd van laten we daar een gebedsdienst van maken. Ja. Nu na het bericht gisteren dat zij alsnog is vrijgelaten, kan het weer een dankdienst zijn. Dus het zal een karakter hebben van een dankdienst, maar ook er zijn voldoende gebedspunten voor de andere christenen in Pakistan om te blijven bidden. Dus het wordt een combinatie.
Dank voor uw toelichting. Jan Dirk van Stichting Hulp Vervolgde Christenen. De advocaat van Asia Bibi, Saif-ul Malook, vluchtte afgelopen zaterdag al naar Nederland omdat de situatie in Pakistan te gevaarlijk voor hem werd. Gisteren was hij samen met Jan Dirk bij ons te gast en dat gesprek werd een aantal uur voordat bekend werd dat Asia Bibi vrijgelaten werd opgenomen. Good evening and very welcome. Mr. Malook, what was the situation when you fled out of Pakistan? I think this was 31st when the Supreme Court announced the judgment and accepted the appeal of Asia Bibi and directed that she be released. And it was at 9:30 in the morning. So within half an hour, whole the Pakistan, the violence erupted and whole the country was standstill by the religious fundamentalist clerics and their followers. And I live in Lahore. There's about 4-hour drive from Islamabad where the Supreme Court is. So it was unable for me to travel back. Mm-hmm. So I remained in Islamabad for 3 days with my friends in diplomatic circles, and then everybody was of the opinion that there's a great danger to my life and I should immediately leave the country without considering anything else. So I left the country on the 3rd in the morning. Yeah, you said you were forced to leave the country. Did you feel it that way? This word forced has created a lot of confusion and also annoyance among some friend of mine. And what I meant from force was, I must make it clear today. Force was that I actually told them that I would love that I should first get the Asia out of the prison, since the Supreme Court are already ordered, and it takes a few days for the formalities to be completed. And everybody did not allow me, in a good sense, that they probably sensed that there's imminent dangers to my life. They wanted you to be safe. Exactly. Yeah. I mean, this is force, which is being now understood totally in a different fashion. Even the United Nations in Pakistan has given a press release that we did not force him. So, I mean, it is not like abducting me. It is that I wanted that let me be here for another 3-4 days, let me get out. To wait out the process. I fly with that. Mm-hmm. And I think they must be having better information than me. So they were in better position. And they assured me that you don't worry about her. We are in touch with the government of Pakistan. She'll be taken well care. And now while sitting in your studio, I was talking to a friend of mine, journalist in Pakistan. And he has given me such information which is first time for the whole world. The information is that he, quoting to a minister from the Pakistani government who's in charge for this prison and everything, he said that the Asia is already out of the prison and she's in the safe custody of the government of Pakistan. And once she's already out and once her documentation, or because she didn't have a passport, she didn't have the national ID card, and we couldn't apply to any court before to the Supreme Court judgment because this would make the people angry. Mm-hmm. They say, how they know that Supreme Court is going to accept our appeal? They're demanding for the passport. So we thought that once Supreme Court accept the appeal, then we'll start this process. Yeah. So if government wants, all this job can be done in a day. So then they'll have to see which country is willing to take her. Yeah. But so far, I make this statement, which is first time in the whole world media, that she's out of the prison and she's in the safe custody of the government of Pakistan. Ja. Dat is inderdaad wat christenen, lokale christenen nu zeggen die nou betrokken zijn. Het officiële statement van de overheid is dat zij nog in de gevangenis is. Mm-hmm. Daar is wat onduidelijkheid over, maar de berichtgeving dat zij uit de gevangenis zal zijn, die nemen wel toe.
Ja, want daar is natuurlijk heel veel ophef over geweest, over het feit dat zij nog in die gevangenis zit. We nemen dit natuurlijk iets eerder op dan dat we het uitzenden. Dus mogelijk is er tegen die tijd al wel weer wat veranderd. U heeft daarbij geholpen, hè, om meneer Malook naar Nederland te halen. Hoe is dat gegaan? Waarom heeft u dat gedaan? Waarom was dat zo belangrijk? Ja, wij werken al 4 jaar samen met Mr. Malook en wij betalen ook zijn kosten om de rechtszaak te doen. En wij vinden dat we ook garant moeten staan voor de veiligheid van onze partners. Althans, daar doen we ons best voor. En dat was dan ook de meest logische stap, omdat als hij in de problemen zou komen in Pakistan, doordat hij ons geholpen heeft een christen te verdedigen, dat wij hem dan ook opvangen. Ja, precies. Ja. Is hij hier nu veilig op dit moment? Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat hij niet veilig is. Er is geen dreiging. Yeah. It must be, for a lot of people, maybe quite unusual for you to defend someone who's Christian because you are a Muslim. Why is it so important for you to defend her, to have taken this case? I think the answer will take me back to 2012, when the governor of Punjab, Mr. Sulman Tasir, went to meet Asia Bibi in the Sheikhupura prison. And there he addressed to the media and said he would take her appeal to the President Zardari and would ask him to release her. And upon this, the fundamentalists made a lot of hue and cry and declared him un-Muslim, and he was killed by one of his police guard in uniform. Mm-hmm. So that was a very, very bad time in Pakistan's history. That was the first time you got involved in this case? In such like case. Yeah. So none in the country was available to prosecute that Mumtaz Qadri who killed the governor. So then the government, the president of Pakistan and others, they asked me to do this case. And I did it for the respect of my country, that somebody has to come forward. Yeah. So I prosecuted them under such a fearful atmosphere I can't explain to you. For 8 months, we were bringing evidence, recording evidence, and the whole process of trial, and got him death penalty, and now is with the God Almighty, already executed. Mm-hmm. So since the governor was killed because of Asia Bibi, and Asia was so unlucky that in the first court, which we call the trial court and district court, she couldn't get a good lawyer, because usually people don't touch these cases, because then they lose their liberty. They would be really in a great, great trouble in that country. Yeah, a lot of danger. Yeah. Yeah. Then her case came in the Lahore High Court, and there people cheated her, I must say. I use the word people cheated her, defrauded her, mm-hmm. in the name of advocacy. All the people who find their name in the High Court judgment, one is who was then sitting minister of the government of Punjab. According to law, no minister can be a defense attorney. This is law. And he was not his defense attorney. He just included his name by the clerks, and taking this judgment round the world, got his children and wife this asylum in England, and made a lot of money. Look, I have done this. The other two, whose name appears, they never knew the criminal law at all. So you wanted to take this case out of respect for your country. Now that she is... Respect of my country, and as well as to help a woman who was of a lowest level and nobody was there to look after her. Yeah. So you wanted to help her. Much better than I lose my life and to save her life. Yeah. What do you think that the consequences are going to be for other Christians in Pakistan now that she, with her acquittal? I think so far I must say, and I salute to my Supreme Court judges, they heard this appeal on 8th of October and then they reserved the judgment. And for 23 days, when they announced the judgment on 31st, all the country, there were demonstrations, there were speeches, hate speeches on the television. What they were saying is,
if judges accept her appeal, will kill them. It's never happened in the history of the world that people are threatening to the Supreme Court, highest court judges to kill them. But in spite of all this, the judges stood by the Constitution, stood by the law, and they came to the conclusion that prosecution has failed to prove its case by legal evidence. Yeah. So they accepted the appeal. Yeah. You are now here in the Netherlands. Let me complete. I think by the historic judgment of the Supreme Court, now it will be very, very difficult for the false prosecution of the other Christian. This I want to say. Yeah. So you are now almost a week here in the Netherlands. Is there still something you can do for Asia Bibi while you're here? I think I would request the Netherlands government to announce publicly that they are ready to take Asia Bibi, her 2 daughters and husband here and confer the citizenship upon her and arrange a good house for her, that the worst life she has spent, now the rest of life she can have a wonderful life, and also announce that she doesn't need to work now rest of her life. She comes and enjoy, relax and roam around. This is what I would like to ask to the Dutch government, Netherlands government. Meneer Van Ifterik, er is een politieke bereidheid vanuit Nederland om Asia Bibi in Nederland ook daadwerkelijk onder te brengen. Is dat een reëel scenario, denkt u? Ja, dat zou u eigenlijk beter aan de politiek kunnen vragen. Het is ook even de vraag wat Asia Bibi zelf wil. Zij is natuurlijk ongeschoold, ze kan nauwelijks lezen of schrijven. En het is ook even aan haar in welk land zij het liefst heen zou willen. Daarbij is het ook even de vraag aan de politiek of dat zij daartoe bereid zijn. Omdat wij hebben deze meneer opgevangen op Schiphol. Wij zorgen al een aantal dagen voor hem. En we hebben ook aan de politiek de vraag gesteld of dat zij iets kunnen betekenen voor Saif-ul Malook. En daar hebben we ook nog geen antwoord op. Nee, hoe groot denkt u dat zijn kansen zijn dat hij asiel krijgt hier in Nederland? Want dat is iets wat hij graag wil. Ja, hij heeft inderdaad gevraagd om hier langer te mogen blijven en wacht op een aanbod van de Nederlandse overheid. Hij zegt van ik ben een held in Pakistan, dat ik daar mijn nek uitsteek voor de mensenrechten. Ik verlies daarmee mijn veiligheid, mijn comfortabele leven. Dat geldt ook voor zijn vrouw en zijn 12-jarige dochter. Is daar iets over bekend of zij momenteel veilig zijn? Ja, ze zijn in zijn huis in Lahore en naar buiten is de bewaking opgeschroefd. Dus in die zin zijn zij veilig, maar zij zullen op langere termijn ook niet veilig zijn in Pakistan. Dus als de Nederlandse regering aanbiedt om zorg te dragen voor Saif-ul Malook, dan zullen ook zijn vrouw en dochter hopelijk naar Nederland kunnen komen. Ja. Hoe verwacht u dat deze zaak nu verder gaat? Er is natuurlijk sprake geweest dat de Asia Bibi nog steeds in de gevangenis zit, hoewel dat dus officieel misschien niet meer zo is. Hoe denkt u dat het verder gaat lopen? Ja, wij baseren ons op berichten die bevestigd kunnen worden. Dat is op dit moment nog niet zo dat zij uit de gevangenis is. Maar als zij uit de gevangenis is al wel bevestigd dat zij niet op de exit control list geplaatst kan worden. Dus dat betekent dat als zij vrijgelaten wordt, dat zij vrij is om te staan en gaan waar ze wilt. Dus dat betekent ook dat zij kan kiezen of dat ze in Pakistan wil blijven of het land wil verlaten. Nou, dat laatste lijkt me de meest voor de hand liggende optie, omdat in Pakistan haar veiligheid nauwelijks gegarandeerd kan worden. Ja. Heel kort nog even, wat kunnen mensen nog doen voor haar hier vanuit Nederland? Ik denk dat gebed sowieso nodig blijft als zij vrijgelaten wordt, ook voor haar toekomst. Dat zij rust krijgt, dat zij een nieuw leven op kan bouwen en dat ze ook een veilig leven tegemoet kan gaan. Ja, dat ze zich daar ook vrede mee heeft dat ze uit Pakistan weggaat. En laten we ook de andere Asia Bibi's, bij wijze van spreken, de andere christenen die in de gevangenis zitten, niet vergeten. Nee. Dank voor uw komst naar de studio, Jan Dirk van Ifterik. Thank you very much for coming here to the studio, Mr. Malook. U bedankt voor het kijken. Morgen dan zijn we er weer met Uitgelicht. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot dan. Dag!